ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರಕಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾಗಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಕೋಕೂನ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ಹುಳುಗಳು ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ರೇಷ್ಮೆ ದಾರವನ್ನು ಸ್ರವಿಸಿ ಗೂಡಿನ ಒಳಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಪದರವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೂಡುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲು ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಜಾಗ್ರತೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರ. ಹುಳುಗಳು ರೇಷ್ಮೆ ದ್ರವವನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ಅನಿಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಣೆಯ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಆಟವಾಡುವಂತೆ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದರೆ ರೇಷ್ಮೆ ದಾರ ಬೇಗ ಒಣಗಿ ಗೂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಕೆ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸೆಖೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಗಾಳಿ ಚಲಿಸಲು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಂದ್ರಕಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ದು. ತಾಪಮಾನದ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಕೋಣೆಯ ತಾಪಮಾನವು 24 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ 26 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು 60% ಇರಬೇಕು. ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಗೂಡುಗಳು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಕಕೂನ್ಸ್. ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸ್ಲೆಗ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಪೌಡರ್ ಚುಮುಕಿಸಬಹುದು. ಥೀಮ್. ಮಂದ ಬೆಳಕು ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಕ್ರಿಯೆ. ಹುಳುಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬೆಳಕು ಇರಬಾರದು. ಮಂದ ಬೆಳಕಿದ್ದರೆ ಹುಳುಗಳು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಕತ್ತಲೆ ಇದ್ದರೆ ಹುಳುಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹತ್ತಿ ಜೋಡಿ ಗೂಡು ಡುಪಿಯನ್ ಕಕೂನ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅಲುಗಾಡಿಸದಿರುವುದು. ಚಂದ್ರಕಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಡಿ. ಅಡಚಣೆಯಾದರೆ ಹುಳುಗಳು ದಾರ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲಿನ ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಗೂಡಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಹುಳುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಗೂಡು ಕಟ್ಟದೆ ಚಂದ್ರಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟದ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಸೀಸ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು ಇತರ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕೊಳಕು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಲಹೆ. ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಹುಳುಗಳು ಗೂಡಿನ 50% ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುವ ವಾತಾವರಣ ಸಫೊಕೇಶನ್ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತವೆ. I'm going to try and eat silkworms for a whole month. In some cultures, eating silkworms is a traditional practice that's been around for centuries. They're considered a delicacy in many Asian countries, particularly in China and Korea. People have been consuming them for their nutritional value and unique taste. Some of you might be thinking, eating silkworms? That's disgusting. And I get it, it's not something we're used to in our daily lives. But for many people around the world, insects are a common source of protein. The thought of eating bugs might seem weird to us, but it's actually a sustainable and environmentally friendly food source. Others might think, but aren't silkworms just for making silk? That's true, silkworms are famous for their silk production, but they're also edible and nutritious. They're rich in protein, vitamins, and minerals. In fact, they're said to have a nutty flavor and a crunchy texture. Silkworms are packed with nutrients, they're low in fat, and they're high in protein. They're also rich in micronutrients like iron, zinc, and calcium. In some traditional diets, silkworms are considered a health food. They're also good for the environment, as they require less land, water, and feed than traditional livestock. Let's take a closer look at how they're prepared. To prepare silkworms for eating, they're usually boiled or steamed. Some people like to season them with herbs and spices. When you take a bite, the texture is crunchy on the outside and soft on the inside. The flavor is often described as nutty or earthy. I'm going to try them, and I want to describe the experience to you. As I'm eating them, I can feel the crunch of the exterior giving way to a soft interior. The flavor is surprisingly rich and earthy. In conclusion, eating silkworms might seem strange to some of us, but it's a traditional practice that's worth learning about. They're nutritious, sustainable, and delicious. If you're curious about trying silkworms or have any thoughts on entomophagy, the practice of eating insects, please share them in the comments below. Don't forget to subscribe for more videos on unique cultural practices and challenges.